Honorable Justice Rajesh Rai Kallangala, Shri Prithviraj Rai K, President Bar Association Bangalore, Mr. Richard Costa, President Bar Association Bantwal, Mr. Rajesh Bullukallu, Vice President, Chandrasekhar Bairikatte, General Secretary, Nirmala Shetty, Treasurer, Sunita K, Joint Secretary, and all my senior and friends at the bar, ladies and gentlemen. One of the rarest occasion a person will get in his life to participate in a event like this. When I was enrolled as an advocate, my parent bar is Bantwal Bar Association. So I am a proud member of Bantwal Bar Association even today. For various reasons, we shifted our practice to Bangalore. But one of the important aspects is this: we are all from this taluk and we studied in this remote area. Today, where I studied, that is Madakatte Primary School, hardly a few classes are running and only 20 to 30 students are there. Once it was shut down and again it was opened. ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಓದಿ, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ಹಾಗೂ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡ ರಾಜೇಶ್ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದರು, ನಾವೆಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಯ ಈ ಒಂದು ತಾಲೂಕು ಲಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಓದಿಕೊಂಡು ಬೆಂಗಳೂರಿನಂತಹ ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ನಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಸವಾಲುಗಳು, ಭಾಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟ, ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಬೇಕಾಯಿತು. ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡು ಬಂದದ್ದೇನೆಂದರೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಿಂದ ಬರುವಂತಹ those who hail from Dakshina Kannada background always recognized in Bangalore as trustworthy people of confidence. ಕೇಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಎರಡು ಕಾರಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಒಂದು, ಒಪೋಸಿಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಜೊತೆ ರಾಜಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎರಡನೆಯದು, ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕು, ಡೆಡಿಕೇಶನ್. ಒಂದು ಕೇಸನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ, ಟಿಲ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಟು ಎ ಲಾಜಿಕಲ್ ಎಂಡ್, ಅದನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಡು ನೀರಲ್ಲಿ ಕೈ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮುಳುಗಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಎರಡು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಜನರಿಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ, ಒಂದು ಕೃಪೆ ಅಂತ. ನಮಗೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅದು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇವತ್ತು ಜನ ನಮ್ಮನ್ನು, ಕಕ್ಷಿದಾರರು ನಮ್ಮನ್ನು ನಂಬಿ ನಮಗೆ ಕೇಸ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ಕಾರಣ ಇರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ನಾವು ಬಹಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ಆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಕೇಸ್ಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ರಾಜೇಶ್ ರೈ ಅವರು ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡು ಅಂತಹ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ನಾನು ಹೇಳೋದಾದರೆ, ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಹೊರತು ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಬಾರದು ಅಂತ ನನ್ನದು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ನಾನು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಇಂತಹ ಒಂದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಿಂದ ಹೋಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ, ನಮಗೆ ಆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಂತಹ ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಅಲ್ಲಿಯ ಜನರ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದೇ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸವಾಲು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮಗೆ ಅಂತಹ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರು, ಅಂತಹ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ, ಅಂತಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಕ್ಕಿರೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಆದರ್ಶಗಳೇ ನಮಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ರಾಜೇಶ್ ಅವರು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾ, ನಾವು ಈ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಆಯಿತು, ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ತ್ಯಾಗನೂ ಇದೆ. ಆ ತ್ಯಾಗ ಯಾರ್ದು ಅಂದರೆ ರಾಜೇಶ್ ಅವ್ರದ್ದು ಇದೆ, ಅವರ ಮನೆಯವ್ರದ್ದು ಇದೆ, ಅವರ ಕುಟುಂಬದ್ದಿದೆ. ಎಷ್ಟೋ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅವರು ಓದ್ತಾ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟೋ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳಿಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗದೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಮನೆಯವರು ಪಾಪ ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ
ಉಳಿದವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕುವಂತಹ ಬಾಹ್ಯ ಏನು ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಹೊರಗಡೆ ಸಿಕ್ಕುವಂತಹ ಅನುಭವ ಅಥವಾ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗದೆ ಅದನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ತ್ಯಾಗಮಯ ಬದುಕು ಎಲ್ಲ ವಕೀಲರದ್ದು ಆಗಿರ್ತದೆ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ, ಇಂತಹ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಂಗ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಿರಿಯರಿಗೆ ನಾವೇನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದಿಲ್ಲ, ಅವರೇ ನಮಗೆ ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯರು, ಅವರೇ ನಮಗೆ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಮೇಲ್ಪಂಕ್ತಿ. ನಮಗೆ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕು, ಡೆಡಿಕೇಶನು, ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಇವತ್ತಿಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಕರೆದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟು, ಈ ಸೆಮಿನಾರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಅಷ್ಟೇ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಬಾರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು, ನಮ್ಮನ್ನು ಆಮಂತ್ರಣ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆದು ಕೂರಿಸಿ ಒಂದು ಅವರಿಗೊಂದೇನೋ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ, ಅದು ನಮಗೂ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ತವರು ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಅನುಭವ. ಈ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಸೆಮಿನಾರ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಪದವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ರಾಜೇಶ್ ರೈ ಅವರು. ಇನ್ನು ನನಗೂ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಇನ್ಹರೆಂಟ್ ಪವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಸಿವಿಲ್ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ನನಗೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಸಿಡೆಂಟಲಿ ಆರ್ I can say that my PhD is in inherent powers of high courts in administration of criminal justice. Section 482 ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿ ಲಭಿಸಿರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭೋಚಿತವಾದಂಥ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಕೂಡ ಹೌದು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಥರದ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. One is civil, one is criminal. If you go by civil procedure code, section 151 normally cited as inherent powers. Wherever any law or any provision does not confer any power to the civil courts, then there will be one provision under section 151. Senior office ಗೆ ಹೋದ ಕೂಡಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸರ್ ಯಾವ ಪ್ರೊವಿಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಿ, ಯಾವ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಇಫ್ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರೊವಿಷನ್, 151 is the only provision. Without 151 or without inherent powers, you cannot practice law at all. That is what I feel. Each and everything, there cannot be a statute or any provision of law. There cannot be a ready-made kind of shirt or ready-made kind of dress in our profession is concerned. So every court, to conduct itself, it should have its own power. ಒಂದು ಸಾರಿ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂತ if it is designated, then that should have inherent power. Unless inherent power is given, it cannot function at all. This is the practicality. This is the practical approach of law. So 151 is a provision that comes into play whenever there is a vacuum, whenever there is law is silent. But it has got its own barriers. In order to exercise 151 power, there are certain parameters that it should not violate any other provision of law. It should not go any contrary to any provision of law, or it shall not infringe any of the fundamental right, or it shall not go beyond its jurisdiction conferred under any law. ಈ ಥರ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಪವರ್ನ ಹೊರತಾಗಿ ಬಿಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಪವರ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಗೋ. ಇದೊಂದು ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ವೆರಸ್ 151 ಪವರ್ ಇಸ್ ಕನ್ಫರ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಸಿವಿಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಟು ಆಲ್ ಸಿವಿಲ್ ಕೋರ್ಟ್ಸ್, ಟ್ರಯಲ್ ಕೋರ್ಟ್, ಹೈ ಕೋರ್ಟ್, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್, and also tribunals wherever civil procedure code is applicable. Once if it is within the meaning of court, or if it is within the definition of a court, then 151 is applicable. ನೀವು ರೆವೆನ್ಯೂ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕುವಾಗ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ 151 ಅಂತ ಬರೆದು ಹಾಕ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಪವರ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ 151 ಅಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ವಕೀಲರು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ which say under 151 what can be done, what cannot be done.
ನಾವು ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ತೋರಿಸಿದರೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ 151 ಇಲ್ಲದೆ ಒಂದ್ಸರಿ ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಹೇಗೆ ಬದುಕು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬ ಲಾಯರ್ಗೆ 151 ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಸಿವಿಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್, ಸಿವಿಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಎಜನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದಿರ್ಬೋದು, ಮೆಮೊ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಮೆಮೊ ಹಾಕಿದಾಗ ಮೆಮೊ ಮೇಲೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ಟು ಫೈಲ್ ಎನ್ ಅಫಿಡವಿಟ್. ಇಫ್ ಯು ಫೈಲ್ ಎನ್ ಅಫಿಡವಿಟ್, then where is the provision? Court will say file an affidavit. Court may say file an memo. You may file a memo, but taking that memo on record, then passing an order, everything will be under 151 only. Apart from 151, there are certain other provisions where it confers power on the court. Any incidental or ancillary power again will be considered as inherent power only. So this is what precisely 151, everybody is aware of this. Then another aspect is section 482 of CRPC. If we come to criminal procedure code, the criminal cases, as we all know, instituted by 3 way. One is private complaint, one is by police FIR, another one is 156 clause 3, that is again magistrate refers and then investigation will be done by the police only. Ultimately, charge sheet or report will be filed. Now, after taking cognizance, criminal procedure code will take care and it will continue the criminal trial. So, this is the basic or fundamental thing in the criminal trial or aspect. If a law is set into motion by way of a criminal case, then the role of 482 will come into picture. Section 482 confers power only to the High Court, not to the subordinate court, whereas 151 CPC power is available to all courts, all civil courts. If a proceedings is initiated, it may be from the stage of complaint, it may be from the stage of information, then 482 will be applicable. 482 simultaneously along with the article 226 also applicable. There is a circular in our High Court that if any case, in any case, 226 is invoked in respect of a criminal proceedings, it should be read with 482. It should be treated as 482 only. Unfortunately, in law colleges, inherent power has not been taught properly. The importance of inherent power is not taught, or it is not a subject they feel worth of teaching. ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಗೊತ್ತಾಯಿತು 482 ಅಂತ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರು ಇಬ್ಬರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಜಡ್ಜ್ಗಳನ್ನು ಕೂರಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಏನಂದರೆ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸನ್ನು ಐದರ್ ಅದನ್ನು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ತಪ್ಪಾಗಿದ್ದರೆ ಟು ರೆಕ್ಟಿಫೈ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇಂಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಇನ್ನು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇರ್ರಿಪೇರಬಲ್ ಕೇಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕ್ವಾಶ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪವರ್ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆದಮೇಲೆ. ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಬೋತ್ 151 ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ 482, ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ಸಚ್ ಎ ಸೀರಿಯಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್. ಬಟ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿ ಸ್ಕೋಪ್ ಆಫ್ 482, ಆರ್ ಟು ಗಿವ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಟು ಎನಿ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆರ್ ಎನಿ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದಿ passed under the CRPC, anything and everything can be done. High Court is vested with such a huge, vast power, but there are certain parameters again, like legitimate prosecution shall not be scuttled, and court should be very cautious while exercising 482 power, and only irreparable cases, or if ultimately it is in futility, the very conduct of trial is in futility, it is of useless, then High Court can quash such proceedings. Inherent power under 482 and or if it is read with 226, there are a lot of merits as well as demerits. There may be possibility of a shortcut method for putting an end to a criminal case. So therefore it is always said it should be very cautious while exercising 482 petition. Now other aspect is, in a 482 petition, the advantage is
you can produce the defense version or undisputed documents. That is the advantage under section 482. If you go to discharge, you will not be in a position to produce any document. Normally court will say accused has got a right to discharge. But if you go to discharge, defense material cannot be produced. Whereas in a petition under 482, even the defense material, undisputed materials can be produced, and based on that, proceedings can be quashed. Say for example, if in a given case, somebody says, I was not there in India and I was in abroad as on the date of the commission. Therefore, my direct participation cannot be accused, or I cannot be accused of such an offense. Then you can seek for quashing if you were made as an accused, saying, see, my passport is stamped, I have a visa copy stamped, and as on that day, I was traveling abroad and I am not available. This is how you can produce this document to show that you are not at all there in India. Forget about the crime scene. So this is the advantage under section 482. Whereas if you go for discharge, you can't produce that document. You have to wait till the defense evidence. If you want to produce it, you can mark it, or you have to elicit. So this is a way out for quashing. Another aspect, if in a split up case, if somebody is absconding and is not available for trial, then such person can come after the other accused trial is completed and acquitted, saying, see, co-accused is acquitted. Based on the same accused and same material, now I have been asked to undergo for trial. It is of no use. Therefore, court may quash it. This is at the lower judiciary level only. Whereas if it is a non-compoundable offense, it can be quashed under section 482. This is the beauty of section 482. Even a non-compoundable case can also be quashed at the High Court on compounding, or if it is settled. The ultimate object of the section 482 is that to secure the ends of justice and to protect the interest of the both complainant and the accused. Therefore, in such circumstances, ultimately, if that accused is not acquitted or quashed, he has to undergo for trial. Then the very same complainant who is no longer supporting the prosecution witness will also come to the court and he will turn hostile. It is a futility. That is why court call it as a futile exercise. In such a situation, instead of wasting public money, public time, it is better to quash such proceedings. Therefore, even non-compoundable cases can also be quashed on arriving a settlement. So this is another aspect of the section 482. Then so far as investigations are concerned, if there is improper investigation, if the investigation is not done properly, investigating agency or officers are not discharging their duties properly, under section 482 or under 226, court can change the investigating agency or issue necessary directions to the investigating agency to conduct investigation in a fair, transparent and speedy manner. So fair, transparent and speedy justice is also a object of section 482 and article 226. There are many more aspects under this 482 subject. Another important aspect is bail. Traditional way of approach for bail is section 437, 438, 439. There is another provision where High Court can directly grant bail under section 482 of CRPC, bypassing all the
traditional bail provisions or statutory bail provisions. Recently, you may be aware, in the case of Arnab Goswami, Honorable Supreme Court has granted bail to Arnab Goswami while exercising Section 482 power. So, for example, in states like Uttar Pradesh, there is no concept of anticipatory bail. Therefore, the accused will seek bail under either 482 or 226 only. So, this is the power under Section 482 or 226. There are a lot of aspects can be, because my entire thesis is about to Section 482 or inherent power. But today, I may not venture into say everything here. I think precisely I have stated about both the civil as well as criminal court's inherent power. I must thank once again the organizers for this wonderful opportunity to share my few thoughts and sit in front of you and stand in front of you. Thank you, one and all.